Okay, it's another week, another day. Don't forget to subscribe my channel. Hello guys, it's Nas again. Sasa after knowing the trends, support and resistance, so what next? The next is MAs. Tunaangalia MAs inasemaje. Ukiangalia kwenye daily time frame unaona kwamba MAs imecross kuelekea chini, kwamba there is a strong downtrend ambayo inakuja. That's why inabidi to include MAs kwenye our decisions. Maana unachotakiwa kufanya ni kuangalia okay, MAs imesemaje. MAs inasema there is strong downtrend ambayo currently ndo ina hold, lakini pia support and resistance imesemaje. Support and resistance zinasema kwamba hii downtrend imekutana na strong support, that's why candlesticks zinaanza kufungia juu. Umeona? So ukija kwenye smaller time frame, let's say H4, utaona kwamba MA zenyewe zinaonyesha kwamba there is a potential turn ya price kuelekea juu. Umeona? Kwa hiyo the downtrend kweli zimehold downtrend. Umeona? Lakini hizi za small time frame zinakuonyesha kwamba there is a high potential chance ya kwenda juu. Umeona? Kwa hiyo tunachotakiwa to believe on longer time frame, pia to believe on support and resistance, na pia tuje tucheke MAs. So for an uptrend here tusubiri kitu gani? Ina maana tusubiri higher high than this one ikiwa formed, then the lower low ndo point, the higher low ndo point yetu ambayo tutatake entry. So tunavyoangalia MAs kama kigezo, tunachotakiwa kufanya ni kuangalia je, potential uptrend direction imeanza kuwa formed. Umeona? Ikiwa formed, je, I can spot the higher highs and higher lows katika my charts. Umeona? Kwa kisha angalia hapo utaona okay, hii chart imeshakutana na strong resistance, strong support, that's why ina form these features. So what are we waiting for? Tunasubiri kuona higher highs again and higher lows. Umeona? Zikiwa formed at this sawa, hii ni level tu ndogo ya H1. Kwa ina maana tunasubiri kuona je, H1 inaonyesha cross, akicross hapa tutapata higher high. Umeona? Tukishapata higher high, je, hii MA ya 200 ita act as a support at that time. So hii MA ya 200 ki act as a support at that time, and then pia hii price ikawa inaendelea kuform higher highs and higher lows, na MA iki-act as support, na maana tunaenda juu. Au another direction, tunaiweka ile uptrend kichwani, sawa, tukiwa ile downtrend kwenye daily kichwani, tunajua kabisa downtrend inaishia wapi, natakiwa ifanye nini, na tunachukua matokeo ya resistance ambayo tumeipata kwenye daily. Tunaona kabisa okay, daily pale daily support price imeshaanza kurudishwa pale na candlesticks zinafunga above, then tukimix na MAs tunasubiri tu one confirmation. MAs zikisha cross, sawa, kama zita cross above, sawa, zikicross above zitatengeneza higher high than this point, sawa, itakuwa higher high than this point, sawa, na MAs zitakuwa zimesha cross. So on lower low, sawa, ina maana kama zikiwa higher high ina maana itakuwa ni above this MA ya 200. On lower low itakuwa wapi? Ina maana tunategemea, tulisema hivi forex is probabilities and we deal on very high probability, ndio itakayotupa result. So tunayotegemea ni kwamba tuje tupate higher point ambayo hii MA ita act as support, na za huku chini zitakuwa zimesha cross, ina maana tunaenda juu. Au tutegemee kupata strong downtrend kama hizi candles zikaanza kufunga below the support and then zikaja ku retest the support. So hivyo ndo ambavyo tunatakiwa tujue, sawa. Lakini kwa downtrend lazima tuwe tuna strong confirmation, kwa sababu this chart for the downtrend imetembea almost 100% on downtrend. What we expecting ni
uptrend. So MA's concept ndio inakuwa like that one. Entry tuna focus kwenye 15 minutes. Ina maana tumeshaona kwamba okay, there is a potential and uptrend inakuja au downtrend inakuja, au sana sana hapa tunaona ni uptrend. Sawa? Entry yetu nzuri tusubiri hapa. Hizi zikisha cross na huyu akiact as a support, tunazama nayo tunaenda naye juu. Sio, umeona? Kwa lazima tuwe wajanja tu, tunafikiria hivyo fast. Lakini ikitokea otherwise hii act as a resistance, hivyo tunashuka nayo chini. Lakini downtrend sasa hivi ni ngumu sana mpaka tuje tufunge kendo yoyote above this level. Kwa nini? Kwa sababu price ilishatembea sana ini downward movement almost 100%. Sijui, yani price ilisha meet the strong support. So kwenda chini ni ku buy the support, ni ku sell the support, kitu ambacho ni very risk. Tusubiri tu kama je price itaanza kuform higher highs. Kama ikianza kuform higher highs and higher lows, ndipo ambapo tutabai kwenye higher lows. Kwa hiyo tutakuja kwenye 15 minutes kama hivi, tutaangalia ikitengeneza higher highs and then kwenye higher lows, sawa, ndio itakuwa our entry. Sio, umeona? Kitu kingine about MAs, ukija kuangalia hapa utaona how MAs 14 act as a support mara nyingi kwenye uptrend. Hapa utaona ambavyo imeact as support. Utaona hapa MA14 imeact as support, hapa imeact as support, hapa imeact as support, hapa pote imeact as support. Na pia kama tunashuka chini utaona yenyewe ndio ina act as a resistance. So our safe entries kwenye uptrend ni kuhakikisha kama tuna buy area karibu na 14 MAs. Sio, umeona? Na our stop loss inatakiwa iwe above the red MAs, iwe above kidogo, yani 5 pips to 20 pips. Ina maana kwa mtu ambaye alisell here, kwa vile kwa mtu ambaye alisell hapa kwenye 14 MAs and then stop loss akaweka hapa juu, unaona hakuwa mbali sana. Ina maana alisell hapo juu, stop loss alisell hapa chini and then stop loss akaweka hapo juu, haikuwa triggered. That's why alipata pips kidogo tu, lakini kutokana na nini? Hii trend ilishatembea almost 100%. Sawa? Na for somebody ambaye alibai kwenye 14 MAs kama hapa, stop loss akaweka hapo, utaona alikuwa na rewards ya pips karibia 160 Sawa, kwa hivyo ndo ambao tunatakiwa tuzitumie MAs. MAs 14 tunatumia for entry, kwamba tunaangalia ikisha touch hapa kama ni uptrend, tuna spot reversal kwenye MA 14 kwenye smaller time frame. Kama ni downtrend, pia tunaangalia candlestick ikifika kwenye MA 14, je ina show vipi. Sawa, ukiangalia hata kwenye higher time frame GBP JPY kwenye daily, utaona ilivyofika kwenye MA 14. Kwenye MA 14 hapa price ilirudi chini. Sawa, ukija kuangalia hapa kwenye daily, MA 14 kote ina act as a support. Ukija hapa kwenye downtrend, MA 14 yote ina act as a resistance. Sawa, so what is important now, ina maana ukiwa sell mita karibu na MA 14 au una focus on retesting ya MA 14, ni one of the safest trade ever. Kikubwa unachotakiwa kuzingatia ni support and resistance, trend line and all the stuffs, momentum ya hivyo, utakuwa very very profitable. Kwa nini? Kwa sababu unagundua what you are doing. So ukiwa tumepeana pairs, ukiwa unataja your pairs, lazima utuambie where should be your entry. Kwa nini entry yako iko hapo na unaona kitu gani? Sawa, MAs alone has work guys. Unachotakiwa, kwa mfano kama kwenye 14 MAs unaona ukiplot some levels here, utaona kuna ka level ambako kanakubali hapa. Kakisha kubali hapo,
at this area, haijanyoka sana lakini inaonekana kuna ka level fulani hivi kapo hapo. Kwa tutumie this cross. Ukiona hapa kwenye 14 utaona hapa imeact as a resistance. Hapa ilikuwa ni block and resistance, tukaja kuwa kuitest and then tukaenda hivyo. Umeona hapa pia ilikuwa ni levels, hapa pia ukiangalia that is what things work. Ukiangalia hii MA 14 hapa imeact hapa, lakini hapa ni support. Support ya hapa imeact as a resistance. Ukija kufuatilia MA 14 utaona hapa. So that is what we are doing kwenye MAs. Tunatafuta entries kwenye 15 minutes and then tuna consider all the stuff together and then tuna boom. Don't forget to subscribe my channel.